esquina y ahí nos vamos. El mundo es grande pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. ¿Y dónde está mi gente? Me fue a bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3, luego. best friend. Young Money. Voy tratando de buscar la situación perfecta, no la encuentro.
esta locura que me tiene fuera de control. Me voy a besar tus labios. Adiós. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers, open heart, open mind, never know who you find. Open heart, close your eyes. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. Besar sin conocer, a ojos cerrados yo voy probando de enamorarme otra vez. No mires atrás, bésame normal. Si no gusta, no te asusta, esta fiesta sí que va a comenzar. Me voy a besar tus labios. Adiós. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. I got a boy that I kinda like. This is a kiss, tongue him down kinda night. He got that hard, got that kinda white. He got that bomb, I think I'ma call him dynamite. I got a lot of sons, I can show you all the sonograms. Me, I'm Gem, and these bitches is the holograms. Me, I win, and these bitches just lose. They ship sink, but my ship it just cruise. Anyway, I'm back with my baby got, give me piggyback. Trip, trip, with that kitty cat, put it in his lap. Sip, sip, wanna tip, tip, prick, wanna slip, lip. I think he's tryna hit young Nick like a quick kick. Na 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 na. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. Singa ka marikit, antade anakan kala, nayari ka. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs. Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs. Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing. Kaya misis, magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman niyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa?
Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay. At sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml. O kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok. Swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Swabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Anong oras na? Ay, 6:15 na. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That time check was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Kabayan JJ Ella Lambingera. Balong-balong sa umaga. Sino pinalo? Walang pinalo. Ikaw naman, Kabayan JJ. Ang dami nakamiss sa'yo, ha? Oy, schedule ko talaga titiis. Miss kayo dyan. Hindi kasi, totoo nga, kahapon meron nga nag-text sa'yo. Sabi niya, asan po si Kabayan JJ? Feeling ko pinagkakautangan mo na naman yun, ha? Hindi, ibang na-feel ko, criminal ba ako? At pinaghahanap ako ngayon. Grabe ka naman, Masantos. Oo, Masantos sa kabosanod si Kayon. Amin. Ang daming good news ngayon, mga best friend. Oh. Kagaya ng? Sigurado ako, ikaw, isa ka sa mga nakatanggap na ng mga regalo. Yan, oh. Ito sa mga iba. Akala ko. Ito yun, yung mga ganito na tatanggap, ito yung mga hindi pinupost sa Facebook. Oo. Para hindi malaman. At saka, wala magsiselos. Oo. Kasi kapag pinost mo yan sa Facebook, anak ko! Anak ko! Anak ko, dito ka na kumain mamaya. O kaya naman yung, walay sakit. Walay sakit ka, kanta. Grabe naman. Biglang yung pagdating mo sakit-sakitan. Aray. Pag binigyan mo na. Hindi. Ano? Dapat sige, hospital ka namin na. Ay, hindi, okay na ako. Grabe ka naman. Hanggang sa yung mga alibay matapos na. Tapos, sige na nga. Di ba ano ka na? Meron ka ng bonus? Bigay na. Halos hindi mabanggit eh. Meron ka na. Ang daming ganyan. Congratulations kung nakatanggap ka na. Yung mga idol natin dyan. Ito, idol. Sigurado ako. Yung mga ganyang mga klase ng mga balita kapag tungkol sa yung dagdag panggastos ngayong December. Sana mapunta sa tama. Wag lang kung saan-saan. Mag-safety ka na, diba? Oo. Lalong-lalo na yung mga ikaw ang maghahanda, mag-safety ka na.
Ikaw yung gagastos sa kanin nyo. Alam na sinabi na, ikaw nakatoka dito sa ikaw sa ganyan. Hindi, pero pag pamilya, idol, ano yan? Yung volunteerism ba? Tama. Oy, ako na spaghetti. Ganon. Tapos titipidin mo din. Ano kayo, mga siguro 50 ang angkan niyo. Okay, grabe, ang dami. Yung angkan niyo, di mababa sa 50 ang lusano. Ang dami. Yun. Iba-budget mo pa yun. Kaya doon yung minsan yung mga, hindi ako makakatid, mga gano'n. Nag-alibay na agad-agad. Pero eto, isang balita dahil ang mga netizens pinaalalahanan po ng NDRRMC na wag pong basta-basta mag-share ng maling information. Correct. Kasi yung kamakailan, di ba? Actually, eto lang. Hindi daw totoo yung kumakalat na balita sa Facebook na tungkol dun sa bagyong hagupit na tatama daw. Di umano, ngayong buwan dito po sa Pilipinas. Ayon po sa NDRRMC, nagdudulot lamang daw yan ng panic sa publiko dahil isa po yung hoax. Nangyari na yan 2014 pa. Ayan makinig kayo. Nakakatakot kasi meron ako isang friend talagang shinare niya na, ingat kayo dyan sa Pilipinas. Hala, sabi ko, nagpapaniwala talaga. Kaya dapat yung mga pinagtitignan po ninyo ng mga source ng inyong mga news and information po ay yung mga reliable po ng mga website. True lale. RMN.ph. Ayun pumunta kayo mismo dun sa sa website ng Weather Bureau natin, di ba? Tama. Pag-asa. True lalay. Pati pillbox, pwede din. Kahit wala ka ng pag-asa, may pag-asa pa rin. Uy, at ngayong araw, meron po tayong binabantayang low pressure area at posibleng maging bagyo yan sa loob po ng 24 to 48 hours. At sa ngayon, ito po ay nasa 450 km east po ng Surigao City del Norte. At maaaring pumasok po yan ng bansa. Pero kailangan pa daw, babantayan pa rin ng pag-asa yan. Ang nakaka-apekto dito sa atin is amihan. Ayun. Okay, malamig. Si amihan. Sa ibang balita naman, ito Ano? Naku, kahapon, umattend tayo ng Population Management Program ng POPCOM. At doon, biruin mo na nakaka-alarma. Medyo mataas ang cases ng HIV dito sa ating region. Talaga? Pero kaliwat kanan, yung natin dyan yung pag-promote ni Tia Wurzbach, diba? Hindi, pero marami pa rin kasi yung mga talagang may stigma, yung takot na magpa-test. Ayan. Tapos ito dahil yung increase niya, medyo 100, if not mistaken, 140% ang increase. Mataas. At sobrang taas ng Pangasinan. Hala. Mataas kasi syempre, marami din tayong populasyon. Yun. Isa tayo sa pinakamaraming population dito sa Region 1. Kaya medyo yung datos nila, mataas ang Pangasinan. Pero wala naman ang Pangasinan kasi at ang Region 1, wala pa naman doon sa tinatawag natin yung mga top na mga syudad o lugar na talagang sobrang high risk sa sa HIV or AIDS yan. Pero malapit tayo doon sa isang high risk, Baguio City. Hala, kaya dapat tayo maging mas aware tayo tungkol dyan sa HIV na yan. Dito ata sa Region 1 is mga nasa 900 something yung natalang cases. Ang dami. Na positibo sa HIV or AIDS. Ayan ingat pero tayo. ito, nilinaw ng doktor na wag naman matakot dahil though sabihin natin forever yan, pero merong gamot may gamot na tinitake para to prolong life. Yun pala. Yun. Good news yan. Kaya yung mga ikaw idol, sigurado medyo active ka. Alam mo na kung saan ka active. Yan, magpa-test ka. Ayan. Huwag kang matakot. Huwag kang matatakot. Kasi confidential naman yan Recently lang kasi yung nangyari doon sa isang operation sa drug bust operation na nahuli, diba? Yung isa na bawal talaga yun. Inanuhan ng mugshot photo. Yun. Bawal talaga yun kasi confidential yan. Tapos nasa isa batas yan na pwedeng masampa ng kaso yung mga nagpapakalat na Kasi lalo pag ospital, yan, yung secrecy ba? Yan, kunyari diyan ka nagpa-test, tapos syempre yung privacy mo as a patient
protektado dapat yan. Oh, dapat yan lalabas ha. Tandaan nyo yan. Isa yan sa inyong mga karapatan. Uy, mga katulong natin ng mga nagtitesting dyan. Tsaka mga hi po sa mga tiga Red Cross. Hello po. Hi, Sir Raymond. Masantos sa Kabuasan. Sa ating pagbabalik, ang inyong mga pagbati. Siyempre, send mo din yan sa 0949-614-0306. Kasama Ella Lumbingera. At best friend, kabayan JJ, idol mo! Na programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Papansin na nila mga gawi kong parang hindi pambabae kasi bis na Chinese garter, laruan ko ay text sa cholens. Tapos ko jamming ko lagi noon mga sigang lalaki sa amin. Nung ako'y mag-high school ay napabarkada sa mga bay. Curious na babae na ang hanap din ay babae. Sa halip na makeup, bit ko ay gitara. Tapos pormahan ko lagi ay long sleeves na t-shirt at faded na lonta. Pero nung makilala kita, nagbagong bigla ang aking timpla. Natutuwa ko na magpariban at mag-ahit ng kilay at least once a month. Hindi ko alam kung anong meron ka na sa akin ay nagpalambot ng bigla. Sinong mag-aakalang lalaki pala ang bibiyag sa tulad kong tigring gala. Kahit ako'y titibok-tibok, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaka mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasarap. Ay, saka ko lamang binigay ang matamis na oong 10 buwan mong trinabaho. Sa halip na tsokolate at tipikal na mga diskarte, nabihag mo ko sa mga tula at sa mga kanta mong pabebe. Kaya nga noong makilala kita, alam mo na agad na mayroong himala. Natutuwa kong magtakong at napadalas ang pagsuot ng bisnidang pula. Pero di mo naman inasam na ako ay magbagong tuluyan para patunayang walang matigas na tinapay sa mainit na kape ng iyong pagmamahal. Kahit ako'y titibo-tibo, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaka mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasaraw. IFM ay aking best friend. Ano bang meron? Ba't di mo ko kayang pansinin? Pangit ba ko sa iyong paningin? Ano bang meron? Natatakot ka ba na baka ay masaktan kita? Pero sinta, huwag kang mag-alala, di naman ako tulad ng iba.
Wala man akong magagarang kotse, wala rin akong perang marami, pero ang kaya kong ibigay ay ang puso ko. Kaya sana naman ako'y pagbigyan mo na sana ako. Di naman ako tulad ng inakala mo. Di naman ako gwapo, wala ring oto, at ang kayang ibigay lang ay ang puso ko. Kaya wag mo na sana akong itaboy, kasi di naman ako a fuckboy. Di naman ako a fuckboy. Di naman ako a fuckboy. Sa FB nung makita ko, larawan mo, akala ko anghel at nananaginip lang ako. Kaya dali-dali at inad na din kita. Lumipas ang ilang saglit at ako'y inaccept mo na. Laking tuwa, bumilog ang mata, sobra ang saya. Agad akong nagchat sa'yo, parang mapansin mo na naging magkaibigan tayo. Mabilis ang pangyayari, kaso nga lang hiya. Nung ang feelings ko'y sinabi, sabi ko gusto kita, di nagpaligoy-ligoy pa. Kaso lang tumanggi ka, kesyo may nalaman ka. Mga bali-balita lang na hindi naman totoo. Off boy, manlolokot ka kasi nungaling daw ako. Bigyan mo na sana ako. Di naman ako tulad ng inakala mo. Di naman ako gwapo, lang oto, tanging ibigay lang ay ang puso ko. Kaya wag mo na sana akong itaboy, kasi di naman ako half-boy. Di naman ako half-boy. Di naman ako half-boy. Hirap daw kasi magtiwala, hindi din madali ang maniwala sa mga pangako na maaari kong bitawan. Kaya sana naman ay paniwalaan. Pagbigyan mo na sana ako. Di naman ako tulad ng inakala mo. Di naman ako gwapo, wala rin oto, tangkay ibigay lang ay ang puso ko. Kaya wag mo na sana akong itaboy, kasi di naman ako half-boy. Di naman ako half-boy. Di naman ako half-boy. Di naman ako half-boy. Pagbigyan mo na sana ako. Di naman ako tulad ng inakala mo. Di naman ako gwapo, wala ring oto, at ang kayang ibigay lang ay ang puso ko. Kaya wag mo na sana akong itaboy, kasi di naman ako IFM ay aking best friend. Babe? Bakit, babe? Hindi na tuloy yung kasal natin. Ha? Bakit, babe? Kuya mo kasi. Hindi! Gusto ka ng kuya ko! Gusto ka niya! Yun nga eh. Gusto ko rin siya. Ayay! Ang classic talaga. Classic! Eto na naman! Mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw, Belen, Caroling! Ibig sabihin, Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman ay Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na!
White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak na regalo ang ibamimigay ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 Years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. Para maging entry, fill-upan lamang ang coupon ng karampatang mga detalye at pirmahan at ihulog sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations sa inyong lugar mula Lunes hanggang Biyernes. Simula na paghulog ng inyong entries ngayong November 13, 2017 hanggang December 29, 2017 para manalo ng cash prizes. Mas malaki rin ang tsansa mong manalo ng ₱250,000 sa grand draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya sali na! Sali na! Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Pasko ng Fruity Pop at Pochi, Frutos at ng Champi, lamig ng iCool, kilig ng Be Fresh. Inuman mo pa ng may juice at mainit na Chopwick, bigyan mo pa ng Monami, Yaki at so lucky. Pasko, Pasko kami namamasko. Maligayang Pasko po mula sa Colombia. Sari-saring sarap bawat lollipop, may sariling ganap. Bata o matanda, sadyang nagagalak sa iba't ibang flavor sa bawat pack. Up your galing with Milo Nutri-Up. It has 50% protein, 30% more calcium, and B vitamins for energy release. Milo Nutri-Up is specifically made for adults to boost up their energy on their everyday work. It also now comes with a new packaging, so pick up one now and be energized with the delicious taste of Milo Nutri-Up. Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok, swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Ay, 6:37 na. Miyembro ka ba ng SMP o samahan ng mga malalabigang Pasko? Huwag nang mag-alala. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! 369, the goose drink wine. The monkey chewed tobacco on the street car line. The lion broke, the monkey got choked, and they all went to heaven in a little rowboat. Clap, 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 snap. Clap, pat, clap, snap.
music. Right hand. Do-do-do-do-do-do. 369, the goose drank wine. The monkey chipped the back on the streetcar line. The line broke, the monkey got choked, and they all went to heaven in a little rowboat. Clap, 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 snap. Clap, 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 snap. Clap, clap, everybody dance to the music. Okay.
best friend. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. For all the single moms out there going through frustration, Clean Bandit, China Ball, and Marine thing made them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She tells him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby. Don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby. Don't you cry. Rock-a-bye. Single mom, what you doing out there? Facing the hard life without no fear. Just see and know that you really care. Cause any obstacle come, you well prepare. And no mama, you never shed tear. Cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. When the pops disappear, in a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know, so you're not stop, no time for your dear. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby. Don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby. Don't you cry. Bang, 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 alright then. Rock-a-bye, rock-a-rock-a, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-rock-a, rock-a-bye. Rock-a-bye, don't bother cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, don't bother cry. Angels around you, just dry your eye. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She tells him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-rock-a, rock-a-bye. Rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye, rock-a-rock-a, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-rock-a, rock-a-bye. Bang, 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 alright then. Rock-a-bye, don't bother cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, don't bother cry. Angels around you, just dry your eye, car. Rock-a-bye, don't bother cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, don't bother cry. Angels around you, just dry your eye. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Gemini, bigay kasi ng bigay ng motibo. Yan tuloy, umasa ka na naman. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan.
Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok, swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Gawing mas masarap with real chocolate ng Malkist ang inyong Pasko. Real na real ang chance mong manalo with Malkist chocolate at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Malkist Chocolate 24 grams upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Malkist Chocolate, so crunchy with real chocolate at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok, swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Anong oras na? Ay, 6:52 na. That time check was brought to you by Milo. Get champion energy every day. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Kabayan JJ Ella Lambingera! Nagbabalik po ang programang Ay sa Umaga. Sa mga merong trabaho dyan, magsigising na kayo ha dahil isa na lang mga mahaba-habang araw ito para sa inyo. Pero kailangan, lakihan mo yung pagngiti para hindi ka naman mabad trip agad. Kung gusto mong paikli ng araw na ito, matulog ka ulit. Hindi! Uy, grabe ka. Pero speaking yung sa mga nagtatrabaho, merong nagva-viral ngayon sa social media na isang nagtitinda ng ice cream sa dagat. Ay, usong-uso yan. Alam mo, naranasan na ano ko yan, na may nakita ako na na nagtitinda lang ganyan. Saan? When I got a chance to go to Boracay. Oh my God! Sa Boracay talaga, may mga nagtitinda ng ice cream na yung mga, kasi pag umikot ka sa mga ibang island, ganyan, Crocodile Island, ganun. Ayun, papakain sa Crocodile. Hindi. Pag umikot ka doon, syempre pag nagutom ka, meron nagbabangka doon na magbebenta sa'yo ng ice cream. Taray! Nakabangka yun, Nakabangka. Pero eto, akala kasi nung isang netizen na kumuha ng larawan, lumalangoy lamang siya. Pero katotohanan, nagbebenta talaga siya. Ito, wala siyang bangka. Wala siyang bangka, kabayan. Mas mataray yan. Oo. Tapos kasi pansin na talagang meron ng edad, etong matandang ito na nagbebenta. Ito ito sa Matabungkay Beach. Sa Batangas. Biruin yan. Yan, idol. Yan matanda na yan. Tapos ganyan pa yung klase ng kanyang pag-trabaho. Patas naman kayo sana. Meron kasi yung mga manluloko talaga December, may mga manluloko talaga. Bakit? Yung gumagawa Pero gumawa na sa'yo ngayon?
Wala pa. Ay, wala pa naman. Wala. Wala pa naman. Baka may na-expect ako, di ba? Hindi, pero sa akin, dapat maging patas. Siyempre, mahirap kumita talaga ng pera. Totoo yan. Pero, idol, meron kang lakas na binigay sa'yo para gamitin mo yan. Di ba? True lale. Speaking of mga gamitin, Oo. Nako, eto na. Umpisa na. Kasi magbabarangay, may barangay night dito sa Dagupan eh. Okay. Sa December 27. Oy, nakaka-excite yan. At ito ang balita, idol. Hindi to hoax. Ito ay totoo. Ha? Hindi to hoax. Ito makinig kayo. Huwag kayo nagpapaniwala sa mga hoax. Yan, for the 30, ilan lang barangay? 31? Marami. Mga ganyan. Umaabot tayo ng 30. Yan, basta sa umigit kumulang na 30 na barangay ng Dagupan City. Nako, pipiliin ang pinaka mga the best na barangay. Yan. Actually, klinaster sila eh. No? Yeah, cluster ABCD. Ang galing. Ay, ABC lang ata. ABCD, tama. Ba't mananalo ng 50,000 yung Hindi. Magkano? 4 multi-cabs ang alam ko eh. Yung champion, 4 multi-cabs. Ewan ko may cash prize. May cash prizes. Tapos merong 4 generators. Taray. Tapos yung third ata is chainsaw. Para sa barangay nila. Ang taray niya na. Bigla ako natakot, chainsaw. Pero ito yung mga mapapanalunan. So first of its kind dito sa Dagupan na magkakaroon ng ganito. Tapos may mga hurado, may mga judges. Sino yung mga magja-judge? Sikreto. Baka isa ka dun Kasi surprise idol. Ang alam ko yung balita ko talaga, surprise na pupuntahin dun sa barangay hall. Alam pa, may nararamdaman ako, isa ka dun. Hindi basta, sorpresa yan. Dapat talaga, mas panatilihin natin yung kaayusan ng barangay. Nang sa gayon, ikaw na yung susunod na maging makatanggap ng award. In fairness naman, sabi naman ni Councilor Tamayo na na talagang okay lang. Lahat kayo the best. Kasi drug-free na ang barangay. Bawat barangay ng Dagupan. Wow! Congratulations! Good news! Galing! Ayun. Pero, eto ngayon. Pipiliin pa rin kung sino magja-champion. Yun lang. Champion, first runner-up, second runner-up. Pampalubag loob Uy, ito batiin ko lang. Ang bagong gising, ang kanyang anak daw na si Joed Ramos at asawa niya si Josephine Ramos. Tamad gumising at maligo. Naks, yan na naman tayo tinititigan yung yung tawag doon tabo, tapos yung tubig. Tagal nyo sa banyo, Ayan, gandang umaga po sa inyo. Si Tita Rosalinda, sabi niya dito, Ayamor. Anong Ayamor? Rosalinda, Ayamor. Walang Ayamor yun. Ay, sa umaga, good morning. DJ Ella Lambingera and DJ Kabayan. JJ, papati ako. Nakikinig po ako, nakaupo. Uy, kain po tayo ng almusal. Almusal ko ay cornflakes. Taray! May pa cornflakes. May Milo ba yan? Oh, wow, sarap. Uy, sa Milo para sa ating RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Mag-submit lamang po kayo ng proof of purchase sa aming stasyon. Sa gayon, kayo na po yung susunod na manalo sa ating third weekly draw. Yeah. Fourth na! Tama ba? Fourth na tayo sa RMN Big. Ninawin mo yan. Galing! Ko si Idol. RMN Big Christmas Raffle Promo 2017 fourth weekly draw. Susunod na po, RMN News Nationwide, the sound of the nation. Dito lamang yan sa programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Was down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it
best friend. Merry Christmas, Papa! Happy New Year, Papa! Laban-laban, oh bawi-bawi. Get, ow! Laban-laban, oh bawi-bawi. Ow! Oh, magsaya at maghiwag pagkat sinilang na. Ang hari ng lahat, ang hari ng lahat. Kaya't ating buksan ang pinto ng ating kalangitan. Get, ow! Bakit Papa, labas ko'y kay saya. Pagmula nang dumating ka, ayaw ko na mawalay ka pa. Dahil muling malolo ka. Lapit na ang Pasko, bakit kaya nalulungkot ako? Naaalala mo pa kaya ang tulad ko naghihintay sa'yo? Kaya ngayong sasapit ang Pasko, dalangin ko ay dinggin mo. Na muli sanang makita ka sa araw ng Pasko. Get, ow! Bakit Papa, labas ko'y kay saya. Pagmula nang dumating ka, ayaw ko na mawalay ka pa. Dahil muling malolo ka. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Get, ow! Sa may bahay ang aming bati. Merry Christmas na magwalhati. Ang pag-ibig pag siyang laghari. Araw-araw ay magiging Pasko lagi. Ang sanhi ko ng pagbalito, yung ibig ko ng aginaldo. Kung sakali kami perwisyo, pasensya na kayo't kami namamasko. Thank you, ang bait mo, Papa, thank you. Bakit Papa, labas ko'y kay saya. Pagmula nang dumating ka, ayaw ko na Inamin po ni dating Health Secretary Pauline Obial na matinding pressure ang nagtulak sa kanya para ituloy ang pagbibigay ng dengue vaccine na Dengvaxia. Ayon kay Obial, noon pa man tutol na siya sa dengue vaccination program. Masyado rin na anyang minadali ang programa at lalong hindi maganda na inunusan ito bago mag-eleksyon. I was already on damage control. Even in Congress were telling me, you will go to jail, Doktora, if you do not implement this program. Nanindigan naman si dating Health Secretary Janet Garin na dumaan po sa tamang proseso at walang katiwalian sa pagbili ng gobyerno sa Dengvaxia. Sabi pa ni Garin, wala ring mali sa pagpulong niya sa mga opisyal ng Sanofi Pasteur. Katwira pa ni Garin, meron naman daw mga kinatawan ng Department of Foreign Affairs at European Union doon. I categorically deny any wrongdoing. I am not involved in any corruption and I am willing to be investigated. Kasabay nito, tiniyak ng Department of Health na sasagutin ng PhilHealth ang gastos sa pampublikong ospital na mga nabakunahan ng Dengvaxia na magkakaroon po ng dengue. Babantayin din ang kagawaran ng sitwasyon ng mga naturukan sa loob ng
IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Batay na rin po sa pagkasunduan sa kanila mga isinagawang konsultasyon. Maaaring mag-convene ang mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso para sa isang joint session para talakayin ng martial law extension sa Mindanao. Ayon kay House Majority Leader Rodolfo Fariñas, sa Huwebes o sa Biyernes, posibleng isagawa ang joint session para makapagsagawa ng deliberasyon tungkol sa hirit ni Pangulong Duterte. Aniya, hindi naman na kailangan magsagawa ng special session dahil mayroon pang hanggang December 15 ang Kongreso para mag-adjourn para sa Christmas break. Una nang sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque, gagamitin ang extension ng martial law sa Mindanao para malipol ang mga teroristang grupo na kumikilos at nagpapalakas sa rehiyon. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Alas 7:07 na umaga sa RMN News Nationwide, the sound of the nation. RMN News, the sound of the nation. Report. Bilang opisyal sa Mindanao, suportado ang martial law extension. Para sa detalye, si Radjuman Amir Silsuat ng RMN, Cotabato. Kapwa nagpahayag ng kanilang suporta sina Cotabato City Mayor Atty. City Angiani Sayadi at Maguindano Governor Esmelto Mangudadato sa extension ng martial law sa Mindanao. Para kay Mayor Sayadi, hindi may kakailan ng malaki ang naitulong ng martial law sa lungsod dahil nabawasan ang mga illegal activities ng mga kriminal. Ganito rin ang pananaw ni Maguindano Governor Mangudadato. Magkaibaan niya ang martial law noon sa martial law ngayon. Aminado siyang malaki ang naitulong ng martial law na mabago ang peace and order sa lalawigan at nabawasan din ang mga criminal activities ng mga masasamaang loob. At yan ang report, Amir Sinsuat, ang iyong radyoman ng DXMY RMN Cotabato. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Samantala, nakatakdang ratipikahan ng Kongreso ngayong araw ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion o itong tinatawag na Train Bill. Ito'y matapos sa mga serye ng pagpupulong at debate ng mga mambabatas mula sa Kamara at Senado. Ayon kay House Ways and Means Committee Chairman Dakila Kua, kinumpirma niya kay House Majority Rodolfo Fariñas na raratipikahan na ang Tax Reform Bill. Sa text message ni Kua sa House Leadership, isinara na ang Bicameral Conference Committee na siyang nagdaos ng mga pagpupulong at naresolba na ang ilang pinagtatalo ng probisyon sa panukala. Lusot na sa huling pagbasa ng Kamara House Joint Resolution number 18 na magbibigay po ng dagdag sahod sa mga unipermadong tauhan ng pamahalaan. Kabilang sa mito ay mga pulis, sundalo, mga tauhan ng Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Philippine Safety College at National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA. Sa resolusyon na kasama, tataas ng 50 hanggang 100% ang kanilang sahod. Depende po sa rango at magiging epektibo yan January 1, 2018. Bukod dito, matatanggap na rin pisong dagdag sahod ng mga household workers sa National Capital Region. Posibleng dahilan kung bakit hindi dumadalo si Sereno sa pagdinig. Aniya, hinikayat niya ang punong maestrado na dumalo sa pagdinig dahil bahagi ito ng kanyang constitutional duties. Pagpapakita rin aniya ng hindi pagrespeto sa komite at ang constitutional process. The sound of the nation. Kasama, sinimula na po ng Department of Labor and Employment ang pamimigay ng OFW ID card o IDOL. Pero ilan ang pumuna sa disenyo ng card na makikita ang larawan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Una nang sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III na mga nagbabalik na OFW sa mga balik manggagawa ang unang makakatanggap po ng card. Nang hinga ng reaksyon si Presidential Spokesperson Harry Roque tungkol sa larawan po ng Pangulo sa OFW ID, sinabi nito na posibleng hindi yan alam ng Pangulo. Muli
Muli namang nagpaalala ang Bangko Sentral ng Pilipinas na hanggang sa Disyembre 29 ng taong ito na lamang, maaaring papalitan ang mga lumang sere ng salaping papel. Ayon kay BSP Deputy Director o Governor Diwa Gunigundo, tatanggapin ang lumang bill sa BSP Cash Department sa Maynila, Quezon City at sa regional offices at branches. Aniya hanggang 100,000 piso lamang ang maaari papalitan sa bawat transaksyon, habang ang higit rito ay sa pamagitan ng cheque o ng direct credit sa bank account ng tao nagpapalit. Sinabi pa ni Gunigundo na sakto ang deadline sa paglabas ng bagong share ng pera na pinalitan ng disenyo bilang seguridad laban sa pamimeke nito. Yung parati introduce dyan, yung security features. Tatlo yung S na yan eh. Security thread, signature, at saka yung surface area. Pagka nagkulang yon, isa dun sa mga nagkulang, walang value yung pera. Iba't ibang boses ng mga balita. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Yung mga nagpakilalang miyembro ng NPA, huli matapos na madiskubreng nangingikil. Para sa detalye si Radyoman Joanna Ricote ng RMN Cagayan de Oro. Natakip sa isinagawang entrapment operation ng kapulisan ng City Intelligence Branch ng Cagayan de Oro City Police Office o CUCPO ang isang lalaki na nagpakilalang miyembro ng teroristang grupong CPP-NPA-NDF. Ang nasabing sospek ang nakilala sa pangalan na si John Mark Minister alias Elmer, 18 taong gulang na residente ng Barangay Bisigan sa lungsod ng Cagayan de Oro, isang aktibong miyembro ng CPP-NPA-NDF at isa rin umanong miyembro ng notorious na criminal group na tinatawag na Minister Criminal Group na nakabase sa Barangay Bisigan sa nasabing lungsod. Napag-alaman na nangikil ang suspect sa biktima ang si Mr. Andrew John D. Choi, isang negosyante ng poultry sa Purok 7, Imbayaw, Malay-Balay, Bukidnon at nakatira sa Capistrano del Pilar Street, Cagayan de Oro City. Nang hingi umano ng 30,000 pesos na extortion money ang suspect sa biktima. Sa isinagawang entrapment operation, gumamit ng kapulisan ng isang 100 pesos na pera at dalawang tig 50 pesos at mga papel na ginawang pera. Na-recover naman mula sa bag ng suspect ang isang granada. Kasong extortion at illegal possession of explosives ang nakatakdang isampa laban sa responsable. Kauban nimo sa RMN Cagayan de Oro, Radyoman Joanna Ricote, DXCC, Tatak RMN. Tinig sa buong bansa. RMN News Nationwide, the sound of the nation. RMN News Sports News. Nilinaw ni top-rank CEO Bob Arum na wala pang nagaganap na negosasyon sa pagitan ni Manny Pacquiao at Conor McGregor sa posibilidad na pagharap nila sa boxing ring. Ayon kay Arum, walang katotohanan ng balita at hindi pa maaaring makipag-negotiate si McGregor dahil sa ngayon daw ay ginagastos pa nito ang perang kinita sa naging bangga nila ni undefeated American boxer Floyd Mayweather Jr. noong Agosto. Matatanda na kumita ang UFC star ng tinatayag nasa $100 million sa laban nila ni Mayweather. Una na ding sinabi ni UFC President Dana White, nakakasuhan naman nito si Pacquiao o kahit sino sa mga kinatawan nito sakaling makipag-usap ang mga ito ng direkta kay McGregor. Balita sa Ibayong Dagat. Itinuturing po na attempted terrorist attack ang nangyaring pagsabog sa New York City. Hawak na ng otoridad ang suspect na si Akaid Ula, 27 anyos, ayon kay New York City Mayor Bill de Blasio. Sa improvised low-tech explosive device o pipe bomb ang nakakabit sa suspect. Patuloy na inaalam kung saan terrorist organization po kabilang ang suspect. Mga taga Palawan, ngayon po umaga susunod ang programang Di Kalibre kasama si Radyoman Raymond Almudal sa DWAR RMN Palawan. Kasama niyo sa extra lawak na pagbabalita nationwide. Ayun yung mga Radyoman. Ako po si Buddy Oberas. 13 days bago ang Pasko. Ako naman si Radyoman Willie Delgado Jr. At ito ang RMN News Nationwide, the sound of the nation. IFM ay aking best friend. Dinaig mo ni Anay na makape si relasyon. Nayari ka. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang
Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose. Who are called by my name, humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart, ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. ₱5 SRP lang. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Introducing the all-new Isuzu N-Series light-duty trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. Amoy na amoy ang bango ngayong Pasko with Surf at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty sachets ng Surf Rose Fresh o ng Surf Purple Blooms o kaya naman ng Surf Cherry Blossom upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. With Champion Energy nutrients from Milo, Proximo, B complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the Champion way. Champion energy now. Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day. $3 piece for Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the Champion way. Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok. Swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Class, kahapon ay pinag-usapan natin ang ASEAN. For today, ituturo ko sa inyo ang kabutihang idinudulot ng ASEAN sa bawat Pilipino. Bakit po ba itinatag ang ASEAN? Diba? Kapag nakatira ka sa isang lugar, kailangan mo siguraduhin ligtas ito at maunlad. Ganon din ang mga bansa. Nagsasama-sama sila para siguraduhin ang kapayapaan at maisulong ang kaunlaran sa Timog Silangang Asya. Ano po ba ang nagagawa ng ASEAN sa negosyo? Mapapalawak pa ang mga negosyo dahil sa pag-alis o pagbaba ng taripa ng mga kalakal. Mas napadali rin ang pakikipag
pagkalakalan sa mga bansang kasapi ng ASEAN. Sa pagdiriwang na ika-50 anibersaryo ng ASEAN, ang Pilipinas ang siyang mamumuno ng ASEAN at marami sa ating advokasya ang maisusulong natin sa pagkakataong ito. Makiisa sa mga aktibidad at programa ng ASEAN, ASEAN 50, Partnering for Change, Engaging the World. Anong oras na? Ay, 7:24 na! That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. Programang magpapatangzap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kay tagal kong sinusuyod ang buong mundo para hanapin ka. Nilipot ang distrito na iyong lumbay. Pupulutin ka. Sinusundo kita. Sinusundo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Sa akin mo isabit ang pangarap mo, di ko kulangin ang ibibigay. Isuko ang kabaduluyan kang bumitaw, ika'y manalig ka. Sinusundo kita. Sinusundo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo.
best friend. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. We have so much in common. We argue all the time. You always say I'm wrong, I'm pretty sure I'm right. What's fun about commitment when we have all life to live? Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Jump and we think, leave it on the game of love. Run to sin, do it on the name of fun. Whoa, whoa, whoa. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. IFM. Babe, kainis naman si Basilio. Ah, bakit naman, babe? Sinabihan ba naman ako ng mukha akong magsasaka pagkatabi ka? Huwag ka nang magalit, babe. Nagbibiro lang yun. Eh, bakit niya naman daw sinabi yun? Eh kasi, mukha ka daw kalabaw. Ay! Ang classic talaga. Classic! Eto na naman, mga parol, kumukot-ikot-idap na ilaw, Belen, Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Puto at suman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok, swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red.
tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis.